So as you remember, this is the dress we were promoting with the supercomputer in the last video. But in this video, we will be promoting it in the correct way, more manually, so that we get more accurate result with correct Swedish. So let's go to Higgsfield. We will be starting with creating the script for an ad, but it's also good for the organic posts. So we start by creating the script. We can use the supercomputer to create the script. So let's go to the supercomputer. And here we can see that we can use ChatGPT 5.5. So we just upload the images. And once you have uploaded the images, you can write, create me a meta ad video script for this dress for the e-commerce website lisandra.se, and that's it. Let's see how much credits it's gonna use. So we have 2297 here. By the way, it will see that it's Swedish because I put the website in, so it's writing in Swedish. Otherwise you should tell it to write it in your language or English. Alright, there we go. We have the script. So we just copy it, go back to Higgsfield. Now we will be using Marketing Studio here. And here we can paste the script. I'm not gonna touch any settings because I will keep this video easy as well. Upload the product. So I added the images here. So we add the product name here and description. Just copy everything, add it here, create product. There you go. Now we have a product and generate. You see that this will cost around 40 credits or 48. Let's see if the Swedish will be good. Otherwise, we will change the voiceover from 11 Labs. You can find all these prompts in my school community. The link will be down in the description or in the comment section, and hope to see you there. So about the credits, we now have 2248 left. I think this is after generating this video. And there we have the video, let's watch it. Kläderna jag ville ha hela sommaren. Lätt, romantisk, perfekt för sommarkvällar. Shoppa på Lisandra.se. Okay, the Swedish is actually better here, but it's still not perfect. So we will be editing the voiceover. So how we're gonna do it is we download the video. Now that we have the video, we go to 11 Labs. And once you have logged in into 11 Labs, you go to text to speech. And here you paste the script in. And once you have pasted the script here, just copy all the voiceovers. So we have all the voice over here. So we start with the first one, we add it. And we're gonna search for Swedish, gender, female, listen. Tänk dig en choklad så rik och intensiv. No, this sounds too robotic. För att förutse framtiden. This one is good, so we're gonna use Elin. So we click on Elin. To get the best quality, you have to pay for Pro Plus plan, as you can see. But this is okay, MP3 for now. So we generate the speech. Jag har letat efter en klänning som känns lätt, men ändå uppklädd. This is good, but it should be faster. Because if we listen to the ad... Kläderna jag ville ha hela sommaren. Lätt, romantisk, perfekt för sommarkvällar. Shoppa på Lisandra.se. Okay, so the video does not say the same things as the ad from the Marketing Studio, but we will be using the voiceover text from the script. Let me see if we make it faster. Jag har letat efter en klänning som känns lätt, men ändå uppklädd. So this is good. It's a little bit faster. So we download this. We go to the next one. Generate. Och den här från Lisandra är precis den känslan. Download this one. Go to next. Jag älskar de blå blommorna. Den markerade midjan och hur kjolen rör sig när man går. Download this one. Let's do the next. Den känns perfekt för semester, middagar, bröllopsgästlook eller bara en kväll när man vill känna sig extra fin. Download this one and the last part. Finns nu på lisandra.se. Men jag hade inte väntat för länge. Let's just remove the last part and it needs to say SE.
Finns nu på lisandra.se. Okay, that was wrong. Let's try again. Finns nu på lisandra.se. Okay, this is good. We can actually edit it in CapCut. Download this. And now open CapCut. So once you're in CapCut, you will add everything here. So let's do it. And as you can see, we have more text. The texts are longer than the video, so we will be duplicating the video. And now we just add the voiceovers. Also mute all the videos like this. Jag har letat efter en klänning som känns lätt, men ändå uppklädd. Okay, that's the first one. Finns nu på Lisandra. This will be last. Okay, so once you have organized everything, you just watch the video one more time. Jag har letat efter en klänning som känns lätt, men ändå uppklädd. Och den här från Lisandra är precis den känslan. Den känns perfekt för semester, middagar, bröllopsgästlook eller bara en kväll när man vill känna sig extra fin. Jag älskar de blå blommorna, den markerade midjan och hur kjolen rör sig när man går. Finns nu på lisandra.se. Actually, I don't like when she says the website name, so let's see if we can regenerate only the website. På lisandra.se. This is very good. So once you have organized everything and you're happy with the voiceover and the video, watch the video one more time. Let's do it. Jag har letat efter en klänning som känns lätt, men ändå uppklädd. Och den här från Lisandra är precis den känslan. Den känns perfekt för semester, middagar, bröllopsgästlook eller bara en kväll när man vill känna sig extra fin. Jag älskar de blå blommorna, den markerade midjan och hur kjolen rör sig när man går. Finns nu på lisandra.se. This is perfect. It's actually an easy method to create a UGC video post. This is a medium way. It's still easy, but I will also show a more advanced and more manual way to create these videos. But let's just focus on this one right now and add the text overlay here. In the text part up here in the menu, you can choose automatic subtitles, and we press here, you choose your language. I will put Swedish and then generate. So once we have generated it, we change the effect, maybe make it a little bit bigger, and we add it a little bit more up like this. Jag har letat efter en klänning som känns lätt, men ändå uppklädd. Och den här Fix the brand name. Från Lisandra är precis den känslan. Den känns perfekt för semester, middagar, bröllopsgästlook eller bara en kväll när man vill känna sig extra fin. Jag älskar de blå blommorna, den markerade midjan och hur kjolen rör sig när man går. Finns nu på lisandra. Here, the last part. And that's it. We have the full video here. Let's watch it. Jag har letat efter en klänning som känns lätt, men ändå uppklädd. Och den här från Lisandra är precis den känslan. Den känns perfekt för semester, middagar, bröllopsgästlook eller bara en kväll när man vill känna sig extra fin. Jag älskar de blå blommorna, den markerade midjan och hur kjolen rör sig när man går. Finns nu på lisandra.se. That's perfect. And then you just export the video. This AI subtitle generator is actually in a paid version of CapCut, but you can also create this manually, which will be free to do. And yeah, that's it for this video. I hope you liked it. Like and subscribe this video, and don't forget to join the community if you haven't still. See you in the next one. Thanks for watching.